Leather industry in Kano is as old as the beginning of the Hausa civilization. Spanning over 1,000 of years, the industry supplied leather materials to the hinterland and also served as a major trade link between Kano and other parts of the world through transparent trade. It flourished for many years and served as an essential economic mainstay of the Hausa land. In Kano today, few tanneries struggle to operate at a capacity quite inadequate to feed the local leather industries, and this has no doubt stunted their growth not only in Kano but other parts of Nigeria. This is Majema local leather industry or traditional leather industry in Kofar Wambai area of the city of Kano. This place is believed to have existed for over 90 years. It is indeed a heaven for different categories of people, irrespective of their ages. We grew up into the business of tanning, which we inherited from our forefathers. I think this place is over 80 years. And for how long have you been into this trade? I've been into this trade for approximately 50 years. As you can see, all activities to do with leather processing is being carried out here. I happen to see myself in this trade. My parents and their parents were also in the occupation. At least, I have spent over 15 years working here. I tanned a specific leather called tundra, a skin of python, just like this one. I also operate on skin of a crocodile and goats, among many others. In spite of the serious decline in its operations and profitability across the value chain, some business people in Kano still see prospect in leather business and are determined to stay in it. So now we increase the capacity. Instead for 15,000 a day, we make it as 30,000 pieces. That's our capacity for right now. But we have the plan to increase more, to make it like 50 to 60,000 pieces a day. When we receive the raw skins, we are going to grade the skins by size. After that, we are going to trim. We want to make the skin to be shaped. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a labaran NTA. Ni ne Misbah Hassan zan jagoranci karantowa. Gwamnatin jihar Kano za ta inganta ababen more rayuwa da tsarin gine-gine a babbar kasuwar nan ta kayan abinci da sauran kayan masarufi ta Singa. Wannan mataki na nufin inganta tsaro da kuma samar da kyakkyawan yanayin kasuwanci ga 'yan kasuwa. Gwamna Abba Kabir Yusuf ne ya bada tabbacin yayin wata ziyarar jaje da ya kai wa 'yan kasuwar da gobarar baya-bayan nan ta shafa. Abdullahi Mustapha na da cikakken rahoto. Kasuwar Kwanar Singa ita ce babbar cibiyar hada-hadar kayayyakin amfanin gida a jihar Kano. A ƙarshen makon da ya gabata, wani bangare na kasuwar ya fuskanci gobara ta sanyin safiya wadda ta ƙone shaguna da kuma manyan rumbunan ajiye kayayyaki, inda aka yi asara ta dubban miliyoyin naira. 'Yan kasuwar wurin da abin ya shafa na sayar da sabulai ne da man girki da sauran nau'o'i na kayan abinci. A yayin da 'yan kasuwar ke ci gaba da tantance asarar da suka yi, gwamna Abba Kabir Yusuf
ya ziyarci kasuwar domin jajanta musu. A yin ziyarar, gwamnan ya mika cikin kuɗi na naira miliyan 100 a matsayin tallafin kuɗi, sannan ya sanar da shirin da gwamnatin jihar Kano ke da shi na sake ginawa da faɗaɗa hanyoyin da suke cikin kasuwar. Da haka mun zaƙulo 'yan kwangila wanda muka san sun cancanta kuma ba masu almundahana ba za su zo su fara wannan aiki. Ya kuma bayyana shirin da ake da shi na samar da tashar kwana-kwana da kuma sanya fitilu na hanya masu amfani da hasken rana domin inganta tsaro da kuma kare dukiya, wanda zai kyautata yanayin kasuwanci ga masu hada-hada a wurin. Shugaban kasuwar Kwanar Singa, Junaidu Muhammad, da ɗaya daga cikin waɗanda gobarar ta shafa, Munzalin Muhammad, sun bayyana godiya ga gwamnan bisa tausayawa da kuma ba da wannan gudunmawa. Abdullahi Mustapha, Labaran NTA. A nan kuma hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta tabbatar da aukuwar wasu haɗura guda biyu na nutsewa a ruwa a ƙananan hukumomin Ungogo da Ƙaraye da ke jihar. A wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ya fitar, ya bayyana cewa ɗakin karɓar saƙonnin gaggawa na hukumar ya samu kiraye-kirayen neman ɗauki a cikin mako guda, wanda hakan ya sa aka tura jami'an ceto zuwa wuraren da abubuwan suka faru. A ƙaramar hukumar Ungogo, wani matashi ɗan shekara 18 mai suna Yusuf Malam Gwani Isa ya faɗa cikin wani rami mai ɗauke da ruwa a Bacirawa, kwanar Madugu. An fito da shi ba a cikin hayyacinsa ba, inda daga baya aka tabbatar da rasuwarsa. A ƙaramar hukumar Ƙaraye kuma, wani yaro ɗan shekara 8, Abdulsalam Ibrahim, ya faɗa cikin rijiya ƙofar yamma garin Ƙaraye. Jami'an kashe gobara na reshen Ƙaraye sun ceto shi ba a cikin hayyacinsa ba shi ma, amma daga baya ya rasu, inda aka mika gawarsa ga mahaifinsa. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta mika sakon ta'aziyarta ga iyalai da dangin waɗanda suka rasu, sannan ta kira ga jama'a da su ɗauki matakin tsaro a kusa da rijiyoyi da sauran wuraren ruwa, musamman don kare rayukan yara. Gabanin gudanar da zaben cike gurbi na kujerun majalisun dokoki ta jihar Kano a mazaɓin Ungogo da birni da kewaye, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar Kano ta fitar da jerin sunaye na ƙarshe game da 'yan takara da jam'iyyun siyasar da za su fafata. Kwamishinan zaɓe na jihar Abdu Zango ne ya bayyana haka yayin wani taron manema labarai, inda ya tabbatarwa da mazauna jihar ƙudurin hukumar na gudanar da zaɓe na gaskiya da adalci. Aisha Uba. An shirya gudanar da zaben cike gurbin a ranar 21 ga watan Fabrairu domin cike kujerun mambobin majalisar dokokin jihar Kano guda biyu wanda suka rasu a shekarar da ta gabata. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Kano, Abdu Zango, ya bayyana cewa jam'iyyun siyasa guda 9 sun gabatar da 'yan takararsu yadda doka ta tanada, inda ya ƙara da cewa jerin sunayen da hukumar ta fitar shine na ƙarshe domin gudanar da zaben. Muna jawo hankalin jama'a cewa su hito kwansu da kwarkwatarsu su kada ƙuri'a ba tare da wani ta'addanci ba ko tarzoma. Muna tamkarkar cewa za a yi wannan zaben cikin zaman lafiya ba tare da wani tunzuri ba. Ko da yake zaben cike gurbi ne, hukumar zaben ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ce ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da sauƙin kada ƙuri'a ga masu bukata ta musamman. Ni shiri kwarai diba mutanen da ke neman taimako da agaji a wurin wannan zaɓe, kuma za mu ba da dama, za mu sauƙaƙa musu dama a koyaushe mun tashi shirye-shiryen muna yin la'akari da waɗannan, kuma wannan ba zai zama daban da yadda muka saba yi ba, za mu sauƙaƙa musu. Za a gudanar da zaben a mazaɓo'in majalisun a rumfuna zaɓe 1,014 da ke a mazaɓu 24, inda ake sa ran kusan masu zaɓe 535 za su kaɗa ƙuri'a. A halin da ake ciki, Abdu Zango ya bayyana cewa shugabannin hukumar NDLEA sun kai masa ziyara a ofishinsa domin ƙarfafa haɗin gwiwa da tabbatar da sahihi da kuma nagartaccen tsarin zaɓe. Aisha Uba Ali, da Labaran NTA. Shekaru 38 wadda aka yi wa wannan al'ada ta bayyana cewa ta haifar mata da matsaloli masu yawa yayin haihuwa. Ni da na samu kaina cikin al'adan nan, na san wahalan da na sha,
kuma gaskiya can waje mu yan uwa mata gaskiya babu abin da ya fi ma idan mace za ta aiku. A cewar masana lafiya, kaciyar mata na haifar da haɗari na lafiya mai tsanani, kamuwa da ƙwayoyin cuta da kuma janyo rauni. So yana da haɗari sosai a gare su saboda tun suna yara za a yi musu wannan abu. So kun ga waɗanda za su yi ba wai za su yi ne a wurin da ya dace ba, da ba asibiti za a zo a yi musu ba, a gida ne mostly ko kuma a gidan wata da aka can tana yi wata tsohuwa ko wani tsoho, irin abubuwa haka. So banda kun ga za ta iya samun ƙwayoyin cuta su shiga a wajen nan, a zo a yi ta fama daga baya ga ciwo saboda raɗaɗi da zafi wajen nan, ko bugewa kai za ka ji zafi, bare a ce an sa wuƙa ko reza ko wani abu an zo an yanke wani bangare daga ciki. Masu ruwa da tsaki sun yi imani cewa ƙara wayar da kan al'umma, ƙarfafa aiwatar da dokoki da ake da su da haɗin gwiwar al'umma mai ɗorewa zai kawo ƙarshen wannan al'ada mai cutarwa. Amina Mahe a labaran NTA. To kar ku manta labaran na zuwa muku daga nan Nta Kano, dan dakace mu. Kuma labaran zai dora. Hudubar yau ta Juma'a a masallacin Nta Kano ta jaddada cewa gudanar da rayuwa bisa gaskiya, riƙon amana da jajircewa wajen bin kyakkyawar ɗabi'a su ne mabuɗin samun ni'imomin Allah a nan duniya da lahira, wanda a ƙarshe ke tabbatarwa mutum matsayi maɗaukaki a gidan aljanna. Babban limamin masallacin Ustaz Rufai Abdullahi shine ya tunatarwar, inda ya ja hankalin al'umma akan bin tafarki na gaskiya tare da gina kyakkyawan tarihi wanda ba zai gushe ba. Ustaz Rufai Abdullahi ya jaddada cewa gaskiya da riƙon amana su ne alƙiblar ruhi da ke daidaita muminai da yardar Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Ya bayyana cewa nasara ta gaskiya tana samuwa ne ta hanyar ɗabi'u na ƙwarai, gaskiya, ikhlasi da adalci, waɗanda a ƙarshe suke tabbatarwa mutum matsayi maɗaukaki a sahun masu gaskiya. Mutanen Annabi Shu'aibu su ma suka zo suka yi ta tauye mudu wurin awo da sauran abubuwa na barna a doron ƙasa, su ma Allah ya halakar da su. Haka in ka biyo tarihi tun daga lokacin, to haka mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallama su ma an samu su Abu Jahal, su Umayyah bin Khalaf, su Shayba bin Rabi'a, duk gasu nan waɗanda suka yi dagawa. Akwai wanda Allah ma ya kama sunansa a Qur'ani, Abi Lahab, saboda tsabagen ƙurewa gurin kafirci. Su ma duk Allah ya tattara sai maganin su a lokaci ɗaya a yaƙi. To saboda haka wannan kaga ƙarshen mara kunya kenan. Imamin ya ƙara da cewa idan musulmai suka riƙe waɗannan ɗabi'u, suna mallakar mabuɗi wanda ke buɗe ƙofofin rahama da babu wani mutum da ya isa ya rufe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Kaga yace Allah majibincin lamari na shine Allah da ya saukar da littafi, kuma shine mai jibintar lamarin bayi managarta. To haka zaka bi duk ayoyi, duk inda kaga as-salih wanda yake managarci ko salah nagarta a cikin Qur'ani, in ka bi karshen ta zaka tarar wani abu ne sakamako ta goma shine Allah yake bawo mai wannan halin idan ya mutu akan sa ya je lahira akan wannan. A ranar sakamako, lokacin da dukiya da nasaba za su rasa tasirinsu, nauyin gaskiya da amincin mutum ne kawai za su tantance kusancinsa ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Misbah Hassan, labaran NTA. To yanzu lokaci da za mu yi karɓi labaran wasanni. Ƙungiyar
Kungiyar India ta ƙasa da shekaru 19 ta kai wasan ƙarshe a gasar cin kofin duniya na ODI bayan ta doke Afghanistan da gudun 7 wickets. Raducanu ta samu nasarar shiga zagaye na rabi na ƙarshe a gasar Transylvania 9. Van Markel ya samu nasara a ranar buɗe gasar Premier League 9. An tabbatar da cewa Hazelwood na Australia ba zai halarci gasar T20 ta duniya ba. To sai kuma hasashen masana yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen kasar nan idan Allah ya yarda. Sai kuma shawarar masana, ana shawartar jama'a da su guji yin amfani da gishiri sosai domin samun kariya daga hawan jini da cututtukan zuciya. To duka iyakacin labaran kenan, Allah ya tashe mu lafiya. Good evening and welcome to Nta Kano News. My name is Aisha Ubali. Kano State Government will improve the infrastructure and structural condition of Kwanar Singa Commodity Market to enhance safety and create a more conducive business environment for traders. Governor Abba Kabir Yusuf gave the assurance during a sympathy visit to traders affected by a recent fire outbreak at the market. Abdullahi Mustafa completes the report. Kwanar Singa Market is Kano State's largest hub for commodities and household items. Last weekend, a section of the market was gutted by fire, destroying several shops and warehouses and resulting in losses estimated at billions of naira. Traders in the affected area mainly deal in soaps, detergents, edible oil and other food items. As affected traders continue to count their losses, Governor Abba Kabir Yusuf visited the market to sympathize with them. During the visit, the governor presented a 100 million naira check as financial support and announced plans by the state government to reconstruct and expand internal roads within the market. This, he disclosed, is in addition to the establishment of a fire station and installation of solar-powered street lights to enhance safety and security while creating a more conducive business environment for traders. Chairman of the Kwanar Singa Market Traders Association, Junaidu Muhammad, alongside one of the affected traders, Munzali Muhammad, expressed appreciation to the governor for his empathy and generosity. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Meanwhile, Kano State Fire Service has confirmed 2 separate drowning incidents in Ungogo and Garai local government areas of the state.
A statement by the spokesperson of the service says its emergency control rooms received distress calls during the week, prompting the deployment of rescue teams to both locations. At Ungwagwe local government area, an 80-year-old man, Yusuf Malongwani Isa, fell into an open water source at Bachra, Kwanermadugu, who was rescued unconscious and later confirmed dead. In another incident, at Kofar Yammak town, an 8-year-old boy, Abdul Salam Ibrahim, fell into the well and was rescued unconscious by firefighters from Arai branch, but was later pronounced dead and handed over to his father. The Kano State Fire Service expressed condolences to the families of the victims and urged the public to take safety precautions around open wells and water sources, especially to protect children. And to electoral matters, ahead of the by-elections to fill vacant seats at the Kano State House of Assembly for Ungogo and Kano municipal constituencies, the Independent National Electoral Commission in Kano has released the final list of candidates and political parties contesting the elections. Resident Electoral Commissioner Abdu Zongo disclosed this during a media briefing where he assured residents of the Commission's commitment to conduct a free, fair, and credible electoral process. And here is the report. Scheduled to hold on the 21st of February, the Kano State House of Assembly by-election is aimed at filling the vacant seats of two members who passed away late last year. Resident Electoral Commissioner Abdu Zongo says 9 political parties have duly submitted their candidates, adding that the published list represents the final list for the elections. The list, I want to assure you, will be displayed today in the constituencies. The electoral officers are even here with us to take the list and display it in line with the law. We are expected to have the list displayed on or before the 7th of February. Despite being a by-election, the Commission says it has made adequate arrangements to cater for voters with special needs. We have prepared very well people with disability. Adequate facilities will be made available for them so that they will not have any hindrance as they participate in the electoral process. We have always taken that into consideration. The elections in the two constituencies will be conducted across 1,014 polling units in 24 registration areas with about 535,000 registered voters expected to participate in the exercise. Meanwhile, Auduzongo revealed that earlier the management of the NDLEA was in his office to see how they can strengthen collaboration and ensure a smooth and transparent electoral process. In Kano, Aisha Uba Ali, NTA News. Today marks the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, a global call to end a harmful traditional practice that violates the rights, health, and dignity of women and girls. It also affects more than 200 million women and girls worldwide. The practice has no medical benefit and can cause severe physical and psychological harm, including chronic pain, complications in childbirth, and trauma that can last a lifetime. Amina Mahi tells us more. Female genital mutilation is a traditional practice in which part of a girl or woman's external genital are altered or removed for non-medical reasons. Circumcision is something, according to my grandmother, how she told me that there was something that happened. Normally, this circumcision I not be doing, but something happened that made her to be doing this circumcision. I said, what happened? So when a woman is pregnant, if you don't do that circumcision, then you put to bed, a lot of things will be happening in the life of that child. Fatima Jafaru, a 38-year-old survivor of the practice, described her experience as deeply traumatic, which caused her serious complications during childbirth, leaving lasting physical and emotional effects. Well, when they did the circumstances to me too, somehow, blood comes out one, then secondly, you feel some inching inside you. It's inch for some times. Then at the same time, along the line, you have to be indoor.
because it's not something that you do. You come outside and join people. According to medicals, female genital mutilation poses severe health risks, including chronic pains, infections, and complications during childbirth and psychological trauma. So they may not use clean instruments to do it, and those people do not have the adequate knowledge or information or about the anatomy of the genital area. So they tend to have a lot of infections. There is bleeding as well, because it's a very well vascularized area, so they tend to have a lot of bleeding. And then there is pain, of course, because they're not going to give these children any pain relief before doing it. Maybe after they might give, we don't know. Stakeholders are of the view that increased public awareness, strong enforcement of existing laws, and sustained collective action can bring an end to the harmful practice. In Kano, Amina Mahe, NTA News. We'll go on a quick break now. There'll be more reports when we return. Thanks for staying tuned. And to religious matters. This Friday's sermon at Nta Kano Jumat Mosque emphasized that living a life of integrity, transparency and moral courage is key to unlocking Allah's favor in this world and in the hereafter, ultimately securing a high status in Jannah. Chief Imam of the mosque, Ustaz Rufai Abdullahi, reminded the Ummah that this path builds a lasting legacy. Musbah Hassan reports. Ustaz Rufai Abdullahi emphasized that integrity is the spiritual compass aligning believers with Allah's will, noting that true success comes from consistent character, honesty, sincerity, and fairness, ultimately securing a high rank among the truthful. وقال سبحانه على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. The Imam added that when Muslims uphold these virtues, they secure a divine key that opens doors no human can close. On the day of judgment, when wealth and lineage fade in significance, it is the weight of one's integrity that will determine their proximity to the Almighty. Misbah Hassan. And now up next is our sports tidbits. Let's now join our correspondent. India under 19 reached the ODI World Cup final after beating Afghanistan by 7 wickets. Nta Kano storms into Transylvania semi-finals. Van Michael wins opening Premier League night. Australia's Hazelwood rule out of T20 World Cup. And next on the bulletin is our weather forecast for 7th February 2026 in Kano and some selected cities.
And just before we go, a quick reminder. People are being advised to reduce their salt intake to protect themselves from high blood pressure and heart diseases. And it's on that note we conclude the English version of the news here on Nta Kano. Thanks for watching.